ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿय ਨੇਤਾ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਿੰਦਰ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। He was recently killed in Truro, Nova Scotia. He came here to look for new opportunities and to build a life for himself. And that unacceptable act of hatred is a reminder that racism still exists in Canada, which is why we must always stand up against hatred and intolerance, because we are stronger together and always will be. When we look out for those around us, we find the light in each other. We find our path forward. My friends, there are better times just around the bend. We're on the brink of a new day dawning in Canada. But before the sun comes out, before this storm clears, there are things we have to get right. There can be no moving forward for everyone. There can be no full economic recovery for anyone unless we finish the fight against COVID-19 for good. And now, we're leading the world. So if you haven't already, get your shots. And if you know someone who hasn't, talk to them. That's how we'll get through this together. Of course, here in Brampton, I don't have to tell you what it means to be there for each other. I think of Brampton's Sikh community that continues to step up to help neighbors through seva, making meals and raising funds. Just take the example of Kamal Kara, who used to return to work as a nurse at the height of the pandemic. Kamal, you have inspired the community, and your dedication shows that we are all stronger when we support each other. I know many of you have been worried about the safety of your families with the lived reality of racism. Facing two very different paths. Erin O'Toole is pointing backwards down that old Conservative Party roadmap, trickle-down economics. He believes in that failed theory that if the rich get richer, it'll eventually make it down to you. Except that it never does, it never has. My friends, we know that if you really want to grow the economy, you have to strengthen the middle class and people working hard to join it. Because that's what truly lifts people up. Back in 2015, I made a promise to middle-class families across the country that we would have your back. And you know what? That's exactly what we did. In our first years, we lifted
1 million people out of poverty while creating 1 million jobs. Mr. O'Toole has made the choice very, very clear. We choose building good green jobs and careers for years to come, not climate denial that leaves Canada's workers behind. We choose helping young people save a down payment to own their own homes, not giving wealthy landlords tax cuts to get even richer. We choose strengthening public health care. He chooses experimenting with privatizing health care. We choose banning assault weapons. He chooses the gun lobby. We choose the rights of Canadians who got vaccinated. He chooses anti-vaxxers. That's the choice. The choice is between a Conservative Party that would take Canada backwards or a government that always has your back. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਨਾਟ ਟੂ ਵਰੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਾਲਜ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ अपनी एलिजिबिलिटी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके अपनी 10th 12th हाईएस्ट क्वालिफिकेशन IELTS स्कोर पा के ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ pyramidvisa.com ਜਾਂ pyramidservices.com ਰਾਹੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਚ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਚ ਕਰੋ प्रोफाइल क्रिएट करो और अज ही अपना दाखला अपलाई करो और नाल दी नाल वीज़े दी सेवावां भी पोर्टल राही दित्तियां जाणगियां।